now, and it's the first beginning is an intro, which is an invocation to the removal of obstacles, and that's followed by a song for Muruga, who's a South Indian god who lives on the mountain. Well, 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 Muruga. Well, well, well. 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 வானைக்காவு வெண்மதி மல்கு புல்கு வாஷடை தேனைக்காவு இன்மொழி தேவி பாகம் ஆயினான் ஆனைக்காவு அன்னலை அவயமாக வாழ்பவர் தேனைக்காவில் வேண்டுவார்க்கு ஏதும் ஏதோ இல்லையே ஓ ஓ உனக்கு நான் தருவேன் பாலும் தெளித்தேனும் பாகும் பொறுப்போம் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கரிமுகத்து மணியே நீ சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா சங்கத்தமிழ் சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா Take a little
No, yes. Thank you, Sushila and Sam. As you can see, first of all, thank you for bringing us into that sort of contemplative space to start off the program, and also for giving me the perfect lead-in to say we have only had a day to pull this program together, so there'll be all kinds of little kinks along the way, reverberations that don't go away, mics that aren't quite on, speakers who didn't know they were up next. Everybody, sorry in advance. Everybody who's here and is presenting today pulled something together in literally the last few hours as a gesture of community and a gesture of sharing. And so that's the way I'd like all of us to experience the talks today in that way. So to bring up our first speaker of the day, one of the things that I've been